आसगाव आणि हणजुणा हांगच्या रहिवाशा वांगडाच डिलायला लोबो आणि मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाणें आसगाव वीज उपकेंद्रांत संयुक्त बसका घेतली। हे बसकेन परत वीज पुरवण खंडित जावप, मुळाव्या सुविधांचो हुस्को आणि संबंधित वाठारांतल्या वीज पुरवणेची विश्वासार्हता सुधारपा खातीर उपाय येवजण हे मुखेल प्रस्नांचेर चर्चा जाली। मॅडमीच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे म्हाका हिंगा येवचें पडलें कित्याक लास्ट 10 days मातसो प्रॉब्लेम आशिल्लो। आता लास्ट 10 days मे बी बिकॉज ऑफ द हीट, मे बी न्ही बिकॉज ऑफ द हीट आनी ट्युरिस्ट ऑल्सो मातशे येता बिकॉज आतां स्कूल हॉलिडेज कंप्लीट जाता। सो लास्ट 10 days द लोड हॅज इनक्रीज बाय 15 to 20 megawatt फॉर द कोस्टल बेल्ट and therefore the existing lines and a substation was getting overloaded. Now there are two reasons for getting it overloaded. We knew the load is going to come, at least 10 to 15% of this area is going to rise. Therefore this Baden substation we were supposed to commission by 15th of May. So it just got delayed because all the commissioning related activities are over of the substation. But external activities like civil works, compound work, such things are remaining. So we wanted to charge it only when everything is completed. Now since the load has increased, we have taken a decision to charge this substation and we have already charged some feeders. With that already relief is been given to this area. Secondly, to aggravate this matter, there was one issue with Amona. Amona, one of the big transformer has failed. That also we have got the spare parts, we have got the additional breakers from ABB Hitachi, and today by midnight that work also will get over. So we have sufficient load, there is no problem. Temporary overloading was happening because we had not charged this substation, and to add to this, Amona, one of the transformer has failed, which is also done. सो 2 दीस पयलीं म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची इलेक्ट्रिसिटी नासली 4 वरां। आतां बेजीक जी नेसेसिटी आसपाक जाय हॉस्पिटलान बिकॉज खुबशे पेशंटूय त्या टायमार आसता। अशी जर परिस्थिती कित्याक येता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बिकॉज इट्स अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल तरी आसता? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो इश्यू आय डू नॉट नो। इलेक्ट्रिसिटी कॅन फेल 3 hours इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर। नाव ग्रीड पावर आसता न्ही, ग्रीड म्हळ्यार कितें, दे आर कमिंग थ्रू इंटरस्टेट लायन्स, 220 kV lines, 400 kV lines, which are very high, means it is 4 lakh volt. So those lines are coming from other states. Then grid supply can fail if certain trees get uprooted, branches fall, transformer can get blast, CT, PT, there are various equipments in the line. So we always try to get it restored as fast as possible. Hospital is something a different service necessity. During this kind of tripping they should have a internal arrangement of DG. Now DG cannot run continuously, but whenever grid power fails for some time there should be a backup from the DG. Now I do not know whether the Mapsa district hospital has the DG or not, but every hospital should have a diesel generator for taking care of backup whenever the grid supply fails. स्टीफन फर्नांडीस आणि डिलायला लोबो हाणें आश्वासनां दिली की फुडारांत वीज खंडित जावप उणें जातलें, कारण ते दुसऱ्या वीज उपकेंद्रा खातीर काम करीत आसात आणि शिवोलीन ते सध्या वीज भार उणो करपा खातीर आनी एक ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त करीत आसात। फाल्यांच आमचो एक ट्रान्सफॉर्मर शिवोली गोजी कडेन लास्ट देवतेर आहा पळय तो वाडयेर, दॅट हॅज टू बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मर। ताका HD कर म्हणून सांगला। पयलीं आमकां ते येईन सांगलेले रोड कटिंग करता म्हणून, बट रोड कटिंग परमिशन आतां पावसान जायना, ताका लागून काम बंद उरलेलें। आतां ताका HD करून तो ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करून घेतली। फाल्यांच ताका हांवें हूंय ते होल मारतले ते म्हाका करून दी म्हणून सांगला। सो ते जालें म्हणटकूच आमचे शिवोली, मान्ना, ओशेल आनी सोडियाचे ट्रिपिंग ऑलरेडी सॉल्व जाले, 2 मंडे साकून सॉल्व जाले, बट इट विल द फ्लक्च्युएशन्स विल गो इवन लेस। इवन आणखी आसगांव आनी अंजुना 2 गांव आहा, सो टीम एकूच आसता टू लूक आफ्टर फ्लक्च्युएशन्स ऑर ट्रिपिंग। सो आनी एक टीम घाल म्हणून सांगलेली आहा, ते आमच्या सीन दिता म्हणून सांगला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।